T. Roberto, appresso, la Tuesday scusa ma il danno fatto papa per favor, vieni a cena da noi stasera, Francesca ha preparato, il tuo piatto preferito, passiamo, parla con, calma, non credo, sia, una buona idea papa, ti prego, solo una cena, se dopo, non vuoi, più vedermi, rispetterò, la tua decisione, rimasi, in silenzio, per un lungo momento. Part D. Mi voleva, credora, che Roberto fosse sincero, che avesse, davvero capito, l'errore ma, un'altra. Part D. Mi quella che aveva, la conversazione di 3 mesi fa sapeva che era troppo tardi. Va bene dissi finalmente, una cena ma poi basta. Grazie papa, grazie davvero, vieni aliato. Aliato, quella sera mi presentai a casa di Roberto e Francesca con il cuore passante. La loro villetta, a schiera era l'opposto della mia casa, tutto moderno, tutto moderno, tutto perfetto, niente che raccontes, una storia, niente che parles, del passato Francesca, mi accolscan, un abbraccio, più caloroso del solito, Giuseppe, mi despias tanto per quello che è successo. Roberto mi ha raccontato tutto I voglio che sappia che non condivido quello che ha fatto. Roberto apparve dalla cucina l'aria contrita e gli occhi rossi. Papa grazie per essere venuto prego. La cena fu un susseguirsi di scusa e promise. Roberto giurava che ha capito l'errore, che non sarebbe mai più successo, che voleva rimediare. Francesca annuiva e oggiungeva le sue scuse per non aver fermato il marito papa. Dis Roberto mentre mangiavamo il dolce, ho una proposta da farti sentiamo, nan vieni a vivere qui con noi, abbiamo la camera degli ospiti, potresti portare I tuoi libri, la Tuesday coes, I miei mobili lihai bruciati, Roberto Eris, possiamo comprare mobili nuovi, quelli che vuoi tu. Roberto I mobili nuovi non hanno ricordi, lo soma passi, crondi novi insieme, guardai mio figlio, I sua mogli questi, du quarantenni, che mi stavano, offrendo, una camera nella loro casa moderna, I capi, che non, avevano, ancora capito niente, Roberto dissi, perch mi stai, facendo questa, proposta, perch voglio, prendarmi cura di te, oh, perch voglio, tenermi sotto il controllo, per esser sicuro, che non cambia il testamento, papa non è per quello, non è per quello. Roberto, 3 mesi, favolavi, mettermi in una casa di, oggi vuoi, che venga, a vivere con voi, cosa è cambiato? Roberto non riesco a rispondere, ti dirò, io cosa è cambiato, continuai, è cambiato che ora sai che potrei, over modificato, il testamento, è cambiato, che hai paura di perdere l'eredità, non è vero, è verissimo, e sai cosa, hai ragione, ad aver paura cosa, intendo, che domani, fermerò, un nuovo testamento, e, questa volta, non lo nasconderò, in una sedia, che potresti Roberto e Francesca si guardarono con orrore papa non pui posso lo farò. Lasero a te solo quello che la leg mi obbliga a lastarti, il resto andrà alla fondazione, Elena Rossi, ma la casa, alla casa andrà alla fondazione the Devon, una residenza, per anziani almeno severa a qualcosa di utile. Roberto scappio in la papa, ti prego, non farlo, prometto che cambierò, prometto che sarò un figlio migliore. Roberto è troppo tardi per la promessa, ma io ti amo papa, se mi amassi davvero, non avresti bruciato la sedia di tua madre, se mi amassi davvero, non avresti pianificato di liberarti di me. Mi alzai dal tavolo e presi il capoto, grazie per la cena. Francesca è stata deliziosa Giuseppe. Per favor, ripensaci, Gisi. Francesca, si ho già pensato per 3 mesi. Papa dis Roberto secondarmi verso la porta cosa devo fare per farti cambiare idea. Niente Roberto, non sai niente che tu possa fare, ma siamo famiglia. La famiglia, si rispetta Roberto. Tu hai dimostrato di non saper cosa rispetto tornai a casa quella sera con la certezza di aver preso la decisione il giorno dopo farmi il Nuovo Testamento,
con du testimoni, e tut le garanzie legali necessari, Roberto continua chiamare per settimane, ma io non risposi pio. 3 mesi dopo ricevetti una lettera da lui, diceva che aveva capito il suo errore, che si era iscritto a un corso di falegnameria per impara a riper mobili antici, che voleva ricostare la sedia di sua madre. Era un gesto toccante, ma arrivava troppo tardi. Alcuni ori non si possono ripa alcun paro non si passo alcun fiam bruciano paio de mobili bruciano la fiducia il rispetto l'amor Roberto aveva bruciato tutto questo insieme alla sedia di Elena e ora doveva vivere con la conseguenza del suscelt come tutti noi. 3 giorni dopo l'incendio dei mobili, ero seduto nel mio studio a fissare il telefono che non smetteva di squilla. Roberto aveva chiamato 27 volt nel all-time 48 lasciando messaggi sempre più disperati sulla segreteria telefonica. Non avevo risposto a nessuna chiamata. Papa per favore rispondi. Dobbiamo parlare. Ho capito di aver sbagliato. Ti prego, dammi una possibilità di spiegare. Spiegare che aveva bruciato I ricordi di sua madre perché considerava spazzatoia, che aveva pianificato di liberarsi di me, per mettere le mani sulla casa. Non c'era niente da spiegare. Il suono del campanello mi interruppe mai pensieri. Attraverso la finestra vidi noto che non riconoscevo parcheggiata nel vialetto. Cessi ad aprire, e mi trovai davanti un uomo, sola cinquantina, elegantemente vestito, con una valigetta in mano. Signor Benedetti, sono il dottore Martinelli, il suo avvocato. Ho ricevuto la sua chiamata. Dottor Martinelli, la ringrazio per essa. Venuto, casu presto, non c'è problema. Al telefono, mi è sembrato che fosse urgent. Lo feci accomodare nel salotto, ora stranamente vuoto dopo il rogo di Roberto. Rimanevano solo il divano, un tavolino, e la libreria, che mio figlio non era riuscito a trascinare. Allora dislavvocato e prendo la valigetta. Mi ha detto che vuol redigar un nuovo testamento. Isato, e questa volta voglio esser sicuro che nessuno possa distruggerlo. Cosa è successo al testamento precedente? La storia, la conversazione che avevo sentito 3 mesi prima, il nuovo testamento nascosto nella sedia, l'incendio di Roberto. Capisco disil, Dottor Martinelli, prendendo appunte. E ora vuol escluder completamente suo figlio dalla vita. Completamente, Signor Benedetti devo avvertirla che, in Italia un figlio, haderito alla legittima, COIA una quota, della vita che, non può essere completamente espulsa. Lo so, ma posso, ridala al minimo, giusto, esti può, lastare, e suo figlio, solo, la quota di legittima, che nel suo caso sarebbe, un terzo del il resto, può destinarlo, a chi vuol, bene allora lascio, a Roberto un terzo, cum prevede la leg, il resto va alla fondazione, Alina Rossi, la fondazione, per l'assistenza agli anziani, iscritto mia moglie ha lavorato con volontaria, per 20 anni, prima di morire, e giusto che, I mai soldi vadano, ad aiutare persone che, ne hanno davvero bisogno, il dottor Martinelli iniziò a scrivere, poi si fermò. Signor Benedetti, posso far l'una domanda per prego e sicuro che questa sia la decisione giusta. Suo figlio potrebbe aver agito d'impulso, senza pensare alle conseguenze. Martinelli mio figlio ha 45 anni nan e più un bambino che agis d'impulso e un uomo adulto che ha dimostrato di vedermi e tutto quello che possiedo come un peso di cui liborsi, ma forse parlas. Abbiamo già parlato, o meglio io ho parlato, e Luis ha bruciato I mobili di famiglia. L'avvocato a nu e continuous molto bene ora, per quanto riguarda la casa. La casa va alla fondazione. Roberto può tenersi ai saldi della sua quota, ma la casa dove è nato e cresciuto andrà ad attari altri anziani.
ei beni personali, gioielli ageti, dvalore. Tutto alla fondizione. Tran una cosa, l'anello di, matrimonio di, mia moglie quello, voglio che vada, a mia nepote Sara, la figlia di, mia figlia Maria, la ragazza, che è morta, nell'incidente, Sara ha 22, anni studia, medicina e l'unica della famiglia, che mi viene trovare regolarmente sen aspettarsi niente in cambio capisco, e per quanto riguarda la disposizione funebri, voglio esser sepolto accanto, a mia moglie Elena, e voglio che alla mia morte sia, Sara e organizza il funeral, non Roberto, il daughter, Martinelli fin di scriver, e mi fis, legger, il documento, era fallito, Roberto avrebbe ereditato solo, il minimo previsto dalla leg, e tutto il resto sarebbe andato ad itari persone che ne avevano davvero bisogno quando sarà pronto, cheesy, posso farlo, battere macchina, e tornare domani per la firma official, avremo bisogno tu testimoni perfetto che nas persone che possano fare da testimoni. Posso portare 2 colleghi del mio studio. Dopo che l'avvocato se ne fu andato, mi sedetti nel salotto vuoto e guardai il cortile attraverso la finestra. La scenari del fallo erano ancora el di un mucchio nero che macchiava l'erba del giardino, che Elena aveva curato con tanto amor. Il telefono squillo di nuovo. Roberto, naturalmente. Questa volta respesi papa finalmente, ascolta devovid, importante non abbiamo, niente di cui parlar, Roberto che ce l'abbiamo ho parlato con Francesca, la ho raccontato, tutto quello, che è successo, rimasta, schioccata da cosa, dal fatto che hai bruciato, I mobili di famiglia, o dal fatto, che potresti aver, perso l'eredità, schioccata dal mio compata mia, che ho spogliato tutto. Francesca ti ha fatto capire, il pensiero di perdere I soldi, ti ha fatto capire, nan, per I soldi, papa, perch ho realizzato, di aver ferito, la persona più importante della mia vita. Roberto, 3 giorni fa mi hai detto che I mobili, di tua madre, non servivano, più e niente, oggi mi dici che sono la persona più della tua vita. Scusami se faccio fatica a crederti. Papa, lo so che ho sbagliato, lo so che quello che ho fatto è imperdonabile, ma ti prego, dammi una possibilità di rimediare, come pensi di rimediare, poi riportare in vita la sedia di tua madre, poi cancellare la parola che hai detto. No ma posso dimostrarti che ho capito la lesioni che la costano hanno valore per quello che costano, ma per quello che rappresentano che tu non sei un peso di cui liberarsi, ma mio padre che merita rispetto. Erano le parole giusti, ma arrivavano troppo tardi. Nella sedia che hai appena bruciato, il peso di legno cadde il mahoni di Roberto con un tonfo sordono non, EPOSSIBILE. Possibilissimo. Il testamento era nascosto nel doppio fondo della sedia di tua madre. Io sta bruciando insieme a tutto il resto. Papa, dimmi che stai scherzando. Non scherzo mai quando si tratta di soldi. Roberto dovresti saperlo. Roberto si precipitò verso il fuoco, cercando dispertamente di salvare qualcosa del fiamme. Ma la sedia era completamente consumata, ridotta a cenere e carboni ardenti. No, gridava cercando di spegnere il fuoco con le mani nude. Devi aver fatto del copy. Dev'esserci un'altra copia da qualche parte. Non si sono capi. Roberto era l'unico originale, ma allora vale ancora il vecchio testamento, che ti lasciava tutto. Tecnicamente vale ancora quello. Roberto tirò un sospiro di sollievo su, profondo che sembrò squadra svuot, completamente, meno male. Per un momento, hai pensato di aver la tua eredita, insieme ai mobili, di famiglia no. Papa mi dispiace per quello che hai sentito 3 mesi fa. Francesca e io eravamo solo preoccupati per te. Preoccupati per mio, per I miei soldi.
Roberto non riesc, arrest, Roberto dissi, gardendo le scenari della sedia di Elena che, si mescolavano con quel, degli altri mobili, hai appena bruciato, l'ultima cosa che mi restava, di tua madre, papa mi dispiace, davvero non sapevo che fos, cosu importanti per te, non sapevi perch non hai mai chiesto, nan ti sei, mai preoccupito di sopir, cosa significasero, per me quelcos che hai definito, inutili posso rimediare, posso comprare, una sedia quel, non pui comprare, I ricordi Roberto non pui comprare, il fatto che tua madre si sedeva, su quella, sedia, ogni sera allega, non pui comprare, la voce vi ho raccontato, la favol seduto, su quella eravate bambini, papa e soprattutto non pui comprare, il rispetto che hai perso oggi Roberto, mi guardo con occhi disperati, cosa posso fare per remediare, pui inizir, a trattarmi, come tu padri invece come un ostacolo ai tuoi piani, lo fa, I know, Roberto, to me traticum un vecchio, rimbambito di qui liberarsi, il prima possible, non è vero e verissimo, e sai cosa, forse hai ragione, forse sono davvero, un vecchio, inutile che non serve più, e niente papa, non dire cose perchno, sono le tue parole, non serve più, e niente, e casu che vedi mi, e tutto quello che mi appascion. Roberto si sedet su un tronco al fuoco che stava lentamente, spegnendosi la testa tra le mani. Papa mi dispiace davvero mi dispiace che ti dispiace, solo ora che pensi di aver perso la redita, non e per I soldi e, sempre per I soldi Roberto e, sempre stato per I soldi, cosa via che faccia voglio che te ne vada, voglio che prendi, la Tuesday così, te ne vada, da casa mia, subito papa, non pui esser serio, sono serissimo, hai bruciato, I mobili, di famiglia, senza ceder, il permesso, hai distrutto, I ricordi, di tua madre, hai dimostrato di non aver rispetto per niente, e nessuno ma dove dovrei andare, non lo so e non mi interessa, forse da Francesca, forse in albergo, forse, in quella bella casa, moderna che volevit, comprare con I soldi, della vendita di questa casa. Roberto si also, lentamente, legam che gli tremavano papa per favor, passiamo par larne. Abbiamo già parlato abbastanza, ora vattene, il testamento quello vero, quello che hai bruciato era quello vero, Roberto era l'unico che contava, ma hai detto che vale ancora il ho detto che tecnico men vale ancora, ma ci ti dice che non ne farò, un altro, Roberto impallid di nuovo, un altro testamento, che ti esclude completamente, e questa volta lo metterò, in cassaforte, papa ti prego, vatti. Roberto ora mio figlio mi guardo per un lungo momento, poi si diresse verso casa per prender la succos, mentre lo guardavo allontanarsi. Senti un misto di dolore, il dolore per aver perso, il figlio, che credevo, il salivo per aver finalmente visto la sua vera natura e mentre la scenari della sedia di Elena si nel cortile iniziai a pianificare il mio prossimo testamento, quello che Roberto non avrebbe mai il fumo che saliva dal cortile di casa mi, speglio alle 6 del mattino di quel maledetto martedì di novembre, mi alzai dal letto con difficoltà, le gambe che mi tremavano per l'artrite e il cuore che batteva forte per un presentimento che non riustivo, dalla finestra della mia camera da letto al secondo piano, vidi mio figlio, Roberto che alimentava un falò con I mobili del salotto. Roberto gridai, aprendo la finestra, nonostante il freddo pungente, cosa stai facendo, mio figlio, di quarantizing, ogni also lo sguardo verso di me, il volto sporco di fuliggini, e gli occhi rossi che, non sapevo se fossero, per il fumo o per le lacrime. Sto facendo polizia papa, sto buttando via tutta questa roba vecchia che non serve più a niente, non serve più a niente. La sue parole mi colparono, come uno schiaffo, quai mobili, erano stati nella nostra famiglia per generosi.
La poltrona di velluto verdea appartenuta a mia madre, il tavolino, intarsiato, era stato, fatto a mano da mio, padre negli, anni 50. Le sedia, la sedia, il sangue, mi sigillo, nel vin quando vide, Roberto che trasanava verso la vecchia sedia di legno di siligio con il sedale di paglia intrecciata, la sedia che mia moglie Elena aveva amato così tanto quella su cui si sedeva ogni sera allega, ai suoi romanzi, la sedia dove, 3 mesi fa avevo nascosto il che avrebbe cambiato la vita di tutta la famiglia. Roberto no, elai mala mia, voce di 82. Anni si pers, nel vento, del mattino, mi vesti, in fretta, ignorando, il dolore, ali articolazione, cessi la scale, il più velocemente, possible ma quando, arrivai, in cortel era troppo tardi. Roberto aveva, già gettato la sedia nel fuoco, e la fiam stavano, divorando, il legno, antico con, un crepizio, figlio mio, cosa hai fatto sussurrai, guardando la sedia, che si consumava davanti ai miei occhi ho fatto quello che dovevo fare da tempo, rispose Roberto, asciugandosi il sudore dalla fronte. Questa casa è piena di cianfrusag, ora di modernizzarsi, ma quella sedia era di tua madre, mamma morta da 2 anni, papa, ora di andare avanti. Roberto non poteva sapere che nel doppio fondo di quella sedia nascosto con cura tra il tessuto e il legno, s'era il documento più importante che avessi mai scritto, il testamento che avevo redatto 3 mesi fa dopo aver scoperto qualcosa di terrible su di lui. 3 mesi fa per questo avevo sentito Roberto parlare al telefono con sua moglie Francesca. Stavano discutendo di me come se fossi già morto pianificando cosa fare della casa di come liberarsi dei miei vecchi mobili inutili e di come convincermi e trasferirmi in una casa di riposo. Il vecchio non può vivere da solo per sempre, aveva detto Roberto, e questa casa vale almeno $500,000, potremmo venderla e comprare quel appartamento in centro che vogliamo. Da anni, quella conversazione mi aveva spezzato il cuore. Roberto, l'unico figlio che mi era rimasto dopo che sua sorella Maria era morta in un incident 12 anni prima, stava pianificando la mia vita come se fossi un oggetto di cui liberarsi, casu avevo preso una decisione drastica, chiamato il mio avvocato, il dottor Martinelli, e avevo cambiato completamente il mio test. In vista di lasciare tutto a Roberto, come aveva sempre creduto, avevo deciso di donare la casa e tutti i miei risparmi alla fondazione Alina Rossi per l'assistenza agli anziani, intitolata a mia moglie. Roberto non avrebbe ereditato niente ni me. Un centesimo e ora che il testamento stava bruciando insieme alla sedia di Alina, Roberto disse cercando di mantenere la calma perch, hai deciso di bruciare proprio quella sedia, perch era la più rovinata, rispose continuando, e alimenta, il fuoco con altri pezzi di mobilio, il sedile era sfondato, il legno era pieno di tarli, non serviva più a niente, come me, evidentemente decisi che quella sedia aveva un valore sentimental particolare. Roberto si fermò per un momento e mi guardò. Papa lo so che è difficile separarsi del cos di mamma, ma non possiamo tener tutto per sempre. Questa casa sta diventando un museo rapte, ameramente e casuce vedi la casa dove sei nato e cresciuto. Vedo una casa piena di roba vecchia, che occupa spazio inutilmente. Disse Roberto la voce, che si faceva più dura. Papa devi essere realistico. Hai 80 anni, non puoi più prenderti cura di una casa così grande. E secondo te cosa dovresti considerare di trasferirti in una bella casa di riposo, un posto dove avresti assistenza, attività, un posto dove morire lontano da casa mia. Non dire così papa, se I sono del struccia molto bel molto modern. Roberto
lo interrompi questa, e casa mia, e qui che ho vissuto con tua madre per 50 anni, e qui che vi ho crestuti tu e Maria, e qui che voglio morire, ma papa, cragionevole. Sono ragioni volissimo, e sono anche abbastanza lucido da capire quando mio figlio sta pianificando di liberarsi di me. Roberto Devenrosso in viso, non è vero, io mi preoccupo per te. Ti preoccupi per la casa che potresti vendere quando sarò morto. Papa, questo non è giusto. Non è giusto, Roberto. 3 mesi fa ti ho sentito parla con Francesca. Stavate pianificando la mia vita, come se fossi Giamoto. Roberto Impalat. Tu hai sentito. Ho sentito tutto come volevo convincer a trasferirmi in una casa di riposo come avrest venduto questa casa, come avrest speso I mai soldi. Papa non era come sembra. Era esattamente come vera. E sai cosa ho fatto dopo aver sentito quella conversazione? Cosa ho cambiato? Il mio Roberto si fermò di colpo, il peso di l'agno che stava pregata nel fuoco rimes sospeso a mezz'aria. Cosa intendi? Intendo che non eredita I più niente. Roberto, niente casa, niente soldi, niente mobili, tutto andrà in beneficenza. Cui esser serio. Sono serissimo. E sai avevo nascosto il nuovo testamento. Roberto mi guardò con crescenti